tôi luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang xin kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình VNTV 55.2. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình trực tiếp luật pháp phổ thông cùng với chúng tôi luật sư Thiên Trang, luật sư Kevin Phạm Quang Huy và ngày đặc biệt ngày hôm nay có sự góp mặt của ông chánh án Mike Anderson. Trước hết, welcome Mr. Mike Anderson to the Vietnamese American Network Television Station. Thank you very much. Thank you all for having me. Thank you, sir. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình luật pháp phổ thông. Tôi là luật sư Kevin Phạm Quang Huy. You know what? In the past, we've always had the pleasure to have great guests on our TV show, but today, distinctively, we have the Honorable Judge Mike Anderson of the 262nd District Criminal Court of Harris County. Welcome. Thank you. Thank you for having me. Would you like to share a little bit with the audience about your background? Well, I was born and raised here in the Houston area. I am happily married to my wife, Devin. We have two children, Sam, age 11, and Brent, age 9. I was a prosecutor at the Harris County District Attorney's Office for almost 17 years under Johnny Holmes, the legendary Harris County District Attorney. I then ran for district court bench, sat on the 262nd District Court for 12 years, retired last December, and have been sitting by assignment. Judge Olin Underwood assigned me to sit different courts, different cases over the past year. And to my understanding, you are moving to the next step running for the Harris County District Attorney, correct? That is correct. Kính thưa quý vị, ông chánh án Mike Anderson sinh ra và lớn lên tại thành phố Houston và ông có một cô vợ rất xinh đẹp, hiện nay cũng đang ở trong studio mà Thiên Trang đã được gặp cô rất là xinh đẹp và hai vợ chồng có hai đứa con. Ông đã từng phục vụ như là một người công tố viên cho tiểu bang Texas 17 năm và ông cũng đã làm chánh án cho cái tòa 262 12 năm thưa quý vị. Và sắp tới thì ông sẽ đang run cho Harris County District Attorney là luật sư hội biện lý cho quận hạt Harris County. Judge, could you share with the audience a little bit of your experience as the prosecutor working with the district attorney in the past for 17 years? Yes. When I started in 1982, I started in the juvenile division and worked there for about a year, worked up through the misdemeanor ranks and tried misdemeanor cases involving DWIs, assaults, and misdemeanors. Then went to felony courts, worked my way through there. I made chief prosecutor in a little under 4 years, and then went to special crimes. I was a chief in 3 courts, and then went to special crimes where I spent the last 10 years of my career. Thưa quý vị, ông chánh án Mike Anderson bắt đầu công việc là một người công tố viên từ năm 1982, bắt đầu từ những cái tội tiểu hình như là DWI hoặc là những cái tội về đánh đập vân vân. Sau đó ông chuyển lên làm những tội đại hình và nơi đó ông đã gặp người vợ xinh đẹp của mình. Mr. Anderson, when you work as the prosecutor, how do you like your job? Have you ever sent someone to prison for life or even to death penalty? I loved my job as a prosecutor. I liked the fact that I could take cases where people had been hurt. Someone had come into their lives and changed their lives for the worse, and they had nowhere to turn. They would trust us as prosecutors to take care of their cases. And when I was able to do that, when I was able to give them justice, just hard to describe the satisfaction that gave me, and the fact that I felt like I had given these people justice. It's just hard to describe. Yes, I have sent people to death row. People that were convicted of capital murder, in which a jury decided that the right thing to do was to send them to death row. They richly deserved to go there. It was not something that I took lightly or something that anybody should take lightly, but it was something that needed to be done, and our society is safer because those people are on death row. Thưa quý vị, trong 17 năm lúc ông chánh án Mike Anderson làm với văn phòng hội biện lý của Harris County, ông rất là hân hạnh để đại diện cho cộng đồng của quận Harris County để buộc tội và kết tội những cái người tội phạm mà phạm ra những cái sự hình sự rất là gọi là tội nghiệp cho những cái người victim, những người trong cộng đồng mà bị ảnh hưởng trong cái sự hình sự này. Cho nên những cái hồ sơ mà ông phải có nhiều lúc phải buộc tội và kết tội bỏ những người tội phạm này để phải, nó gọi là death penalty, là phải tử hình. Nhiều người phải bị bỏ vô tù chung thân. Dĩ nhiên không có ai cá nhân mình muốn trường hợp như vậy, nhưng mà nếu mà những cái fact
một cái hình vụ hình sự, và nếu mà cái người đó đã phạm tội hình sự thì cái bắt buộc cái job của một người hội biện lý, họ phải làm hết mình, hết việc của họ, cho nên họ phải tố cáo và cố gắng buộc tội những cái người này theo luật lệ của tiểu bang Texas. Please help me to educate the viewers. What are the roles of the Harris County District Attorney, and also do you need to be a good prosecutor to become a good DA? Absolutely. In order to teach the young prosecutors to do what you'd like them to do, so that the citizens that have been injured, the public that comes to the district attorney's office looking for justice, can do their job. These young people come from law school very bright, very eager, but maybe not with a lot of experience at trying cases. And so they need to have a mentor. They need to have somebody they can look up to. They need to have somebody that they know has done what they're being asked to do. And they need to have somebody that's done it well. All of the effort, all of the enthusiasm a young person may have could be wasted if they're not trained properly. Thưa quý vị, Thiên Trang hỏi là nếu mà trở thành một người luật sư cho hội biện lý của Harris County thì có cần người đó là một người công tố viên tốt trước đây hay không? Ông Mike Anderson trả lời rằng, thưa quý vị, khi những người công dân của quận hạt County tìm đến Justice, cần tìm đến sự công bằng và được luật pháp bảo vệ, thì những người như ông là những người công tố viên đã làm việc rất nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm sẽ là một cái người mentor, một cái người thầy tốt nhất cho những người luật sư trẻ mới ra trường. Nếu như những vị luật sư nào mới ra trường trẻ có một cái sự đam mê, một cái sự hồ hởi trong công việc, thì sẽ là một cái điều rất là hoang phí nếu như không có được một cái sự training, một cái sự rèn luyện kỹ lưỡng từ những người prosecutor như ông Mike Anderson. Judge Anderson, you worked for 17 years under a great mentor. Absolutely. The District Attorney Holmes. Could Absolutely. you tell the audience what experience you would bring with your job as the District Attorney with the District Attorney's Office if elected? In Johnny Holmes' District Attorney's Office, his door was always open. He was a man who led by example. He was a man of unquestionable integrity. He was someone that I always looked up to and knew that if I had a question, I could go to him and I'd get a straight answer. In fact, on a case that was very, very troubling, I had worked hard on the case. I had talked to witnesses on the case, and it appeared to me that there were some problems with the case, and some of the witnesses may not have been as forthcoming as they should have been. It was right before trial. I looked for somebody to turn to, and the person that came to mind was Johnny Holmes. I called him. I went to his house. He invited me there. We sat in his living room, and we talked about this case, and I learned so many things just sitting there. I always knew that he practiced what he preached. I always knew that he was a man of integrity. I always knew that he cared about each and every case that we tried, but I'd never seen it better illustrated than the night that we sat and talked about that case. Thưa quý vị, tôi hỏi ông chánh án Mike Anderson là trước đây ông làm 17 năm với hội biện lý, thì với hội biện lý văn phòng thì ông làm với một người DA rất là nổi tiếng của quận Harris County là ông DA Johnny Holmes. Thì với cái kinh nghiệm 17 năm đó, và nếu ông được ứng cử và được lựa chọn là người District Attorney của quận Harris County trong năm 2012 sắp tới đây, thì ông sẽ làm việc rất là hăng hái với những cái kinh nghiệm mà ông có 17 năm làm với ông District Attorney Johnny Holmes, và ông có nhiều kinh nghiệm với người luật sư này, và ông sẽ đi theo bước cái đó là lúc nào cũng mở cửa cho những người luật sư trẻ mà làm việc với hội DA's Office, để lúc nào cũng làm việc chung với nhau để bảo vệ cho cộng đồng của mình, của Harris County, cho những cái vụ án về vấn đề hình sự. We have more than 200,000 Vietnamese people in Houston. Do you have any experience working with the Houston Vietnamese community during the last, 27 years? No, 29 years. I do. Years ago, when I was in special crimes at the district attorney's office, it was at a time when gang violence appeared to be unmanageable in many parts of our community.
One of the areas in our community that was suffering from the effects of this was our Vietnamese community. We felt as prosecutors this was a good time, a good experience that we could share our commitment, that we could bridge gaps, that we could go into the Vietnamese community and partner together to help combat the crime that was occurring. Vietnamese business people were being tormented. People were being shot and killed. There was violence that needed to be dealt with, and so it was an opportunity to build trust. We were able to do that. One particular case where there was a double homicide, through the connections, through the relationships we were able to establish with Vietnamese business people, Vietnamese parents, Vietnamese young people. The community in general came together, helped us solve these crimes, and 10 people went to prison for murder. Wow. Kính thưa quý vị, Thi Thiên Trang hỏi ông chánh án Mike Anderson đã có kinh nghiệm làm việc gì với cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại thành phố Houston. Ông có chia sẻ rằng khi còn làm việc cho một cái hội biện lý của tiểu bang thì ông có đại diện trong một cái hồ sơ để mà nghiên cứu về một cái tội phạm rất là lớn cho một băng đảng, và cái tội phạm này đã gây rất nhiều ảnh hưởng cho những cái cơ sở làm ăn cũng như cá nhân trong cộng đồng Việt Nam, và ông cho rằng đây là cái thời điểm tốt nhất để ông có thể xây đắp một cái niềm tin và mang lại những cái sự tin tưởng, cũng giống như chia sẻ tất cả những kinh nghiệm gì để mà mang lại sự công bằng cho cộng đồng Harris County nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng. So I trust that from that experience, the Vietnamese community, probably when I was not here yet, but they must know your representation and what you have done for the Harris County residents in general and the Vietnamese community in specifically. What would you tell to the Vietnamese viewers if young people want to become, good lawyers, and what can they do to contribute to the community? I think that we need young people to step up and take over the roles that someday we will pass on. It's important that we have people from every segment of our community. It's so important that we have young Vietnamese lawyers, doctors, engineers, moms, dads, and it's important that Houston, being the diverse center that it is, it's important that we all have a say in what's going on. Come to jury duty. Understand that this is for everyone. This is our system. It's not somebody else's, and it's so important that we have strong representation from the Vietnamese community. And definitely young people like myself, Vietnamese lawyer who migrants here lately, and have a chance to go to law school and also to medical school, for example, would have good DA like yourself, and I hope that you will be elected by not only the Harris County resident, but especially for the Vietnamese community here. Well, thank you so much. That would mean a lot. You had mentioned in the past how our community, specifically the Vietnamese community, had gone through a phase of a lot of crime, gangster. I lived in Houston since 1979, and when you mentioned that, we've experienced that as living in this community. What do you think you and the City of Houston and the district attorneys have done to change and reduce the crime, or at least what has changed to make Houston a better place? Well, I think in order to combat crime, you've got to have communication, you've got to have trust. And I think we were able to, as I said, develop trust within the Vietnamese community, families, business people, and it was a tiny minority of Vietnamese youth that were causing most of the problem. Sure. And through communication and cooperation and understanding between our office and members of the Vietnamese community, leaders in the Vietnamese community, we were able to pinpoint where most of the trouble was coming from. We were able to put together a package that helped us, I think, make tremendous strides in snuffing out that crime. Thưa quý vị, lúc mà ông chánh án Mike Anderson nói kể chuyện lại 17 năm trước mà ông làm trong hội biện lý á, là những trong cộng đồng mình và cộng đồng chung quanh á, có những cái vụ án hình sự rất là nổi tiếng và cũng ảnh hưởng cho cộng đồng Việt Nam mình rất là nhiều. Thì tôi nhớ lại hồi xưa, lúc hồi xưa đó, thì đúng cộng đồng Việt Nam mình có thay đổi rất nhiều.
với cái sự hợp tác với cảnh sát của Houston và hội biện lý District Attorney's Office của quận Harris County với công việc với ông Mike Anderson đó, là những cái đó, những cái chuyện hình sự đó theo tôi thấy nó cũng giảm bớt rất là nhiều, bởi vì cái đó là những cái công việc hợp tác với cảnh sát, với hội biện lý để tìm hiểu thêm những cái cộng đồng chung quanh và build những cái trust, những cái relationship với những cái community chung quanh để tạo ra một cái trường hợp mà cái hình sự nó giảm bớt rất là nhiều. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, đang theo dõi chương trình Luật pháp phổ thông cùng với chúng tôi luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang, luật sư Kevin Phạm Quang Huy và sự góp mặt đặc biệt của ông chánh án Mike Anderson đang running cho Harris County District Attorney vào tháng 11 năm 2012. Thiên Trang rất cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chương trình sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại sau đây. Một lần nữa, chúng tôi luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang xin kính chào quý vị và trở lại trong phần 2 của chương trình Luật pháp phổ thông ngày hôm nay với sự góp mặt của luật sư Kevin Phạm Quang Huy và ông chánh án Mike Anderson. Welcome back, Mr. Anderson. Thank you. Thank you for having me. Judge, could you tell the audience about what does the Office of the District Attorney do for Harris County? Well, the district attorney is the chief law enforcement officer of Harris County. The district attorney's office, if you are hurt, if you are the victim of a crime, if someone steals money from you, if someone breaks into your home, someone steals your car, if someone hurts you, if someone threatens you, the district attorney's office will be your lawyer for free. We will prosecute the people that are charged with committing the offense against you. And that goes from stealing something off of your front porch or a lawnmower, all the way up to, heaven forbid, someone in your family being seriously injured. But we are the lawyers for the people of Harris County. Thưa quý vị, khi được hỏi vai trò của một người luật sư hội biện lý của Harris County là gì, ông chánh án Mike Anderson có trả lời rằng khi một người trong cộng đồng Harris County bị một vấn nạn nào đó hoặc là một cái tội phạm nào đó xảy ra thì vai trò của người DA đó chính là những nhà thẩm quyền để mà hành pháp và đem ra tất cả những tội phạm này để chứng minh trước tòa là cái người này đã phạm tội như vậy. Thì nói tóm lại là người DA sẽ là người luật sư cho những người dân của Harris County và hoàn toàn là miễn phí, thưa quý vị. You talk about the role of the DA as the law enforcement officer. Does the DA have the discretion to prosecute someone, and what is the burden of proof? The burden of proof is beyond a reasonable doubt. Now, for charges to be filed, it is by probable cause. That means more likely than not that an offense was committed. It is beyond a reasonable doubt once the case gets to trial. Ok, thưa quý vị, khi Thiên Trang hỏi vai trò của một người luật sư hội biện lý thì người ta sẽ có thể buộc tội hoặc là kết tội một người chỉ khi mà người prosecutor, nghĩa là người công chứng viên, chứng minh được rằng những cái bằng chứng để buộc tội này là, trong tiếng Mỹ nó có một cái từ, cái terms of art nó gọi là beyond a reasonable doubt, mà Thiên Trang xin tạm dịch là quý vị, cái người prosecutor phải chứng minh là cái tội phạm này đã xảy ra mà không có một cái nghi ngờ nào mà cái người defendant đó đã không làm mà buộc tội được. Judge Anderson, you speak with so much passion, and I love that. Why are you running for the office of district attorney? I love the Harris County District Attorney's Office. The District Attorney's Office is broken. There is no leadership there. I have had the good fortune to have been in a leadership position on many occasions, under many circumstances. And I want to lead that office. I believe people in Harris County, people who may be victims of crime, people who may be family members of victims of crime, should be able to rely on the District Attorney's Office to have a level of integrity that is beyond reproach. If you are hurt in Harris County, you should know that the District Attorney's Office will seek justice for you, no matter who you are, no matter where you come from, no matter how much money you may have, that you'll get justice because the people that work for the Harris County District Attorney's Office will make sure that happens. Thưa quý vị, khi được hỏi về những tình trạng hiện giờ của
DA office tại Harris County thì ông chánh án Anderson có cho rằng hiện nay vẫn còn rất là nhiều vấn đề xảy ra bên trong và thiếu một cái sự lãnh đạo. Nếu được bầu thì ông cho rằng những người nạn nhân của Harris County nên tin tưởng rằng cái DA office của Harris County là một nơi mà quý vị cần có được sự tin tưởng, được giúp đỡ và để mà sự công bằng được bảo vệ, thưa quý vị. What leadership skill, what are the things that will be done if you are elected as our DA? I think the first thing that I would do is get my entire staff into an auditorium and tell them this is your office. I serve you, and we all serve the public. Our job is justice. Our job is seeing to the public safety. Our job is doing the right thing. And every day, in every case, you do the very best you can to see that whoever is involved as a victim in that case, and a defendant as well, has justice done in that case. I would tell them I will back you up. My door is always open. I will be honest. I will be forthright, and I will try cases with you. Thưa quý vị, khi Thiên Trang, luật sư Kevin Phạm hỏi nếu được bầu là một người DA cho Harris County thì ông chánh án Mike Anderson, ông tin rằng mỗi một người nhân viên, một người luật sư làm trong văn phòng ông muốn nhắc họ rằng ông chính là người sẽ phục vụ cho họ và tất cả những người luật sư trong hội biện lý của Harris County District Attorney Office sẽ là những người phục vụ cho cộng đồng của người Harris County và quận hạt County. Những người dân ở đây nên tin tưởng rằng họ sẽ được một sự bảo vệ chính đáng và ông sẽ là người sẽ ủng hộ từ phía sau. Đồng thời ông cũng sẽ bước vào từng cái case một để những người tại Harris County tin tưởng rằng trong mỗi case, trong mỗi ngày quý vị được sự bảo vệ của luật pháp. If you are representing a community, a minority community or a small community who have had a history of not coming forward because maybe of timidness or just being passive, how would you encourage them, or what facility would you provide for them so that it would encourage them to stand up and move forward and go forward to prosecute some of these cases to protect their own community? It's a very good question. I think every community has leaders, business people, people that are just elders in the community, people that the other members of the community listen to. And I think it's important to reach out to those individuals and find out what they feel would be the best way to show everyone in that community that this is our community. This is not, it doesn't belong to one segment or another. This is our community. And that office should operate on all cylinders as strongly as they can and vigorously prosecute cases in the Vietnamese community, the Hispanic community, in the Anglo community, in all communities, because it really is only one community. Thưa quý vị, luật sư Kevin Phạm hỏi ông là có những cộng đồng thiểu số như chúng ta là người châu Á vân vân thì làm sao để họ có, nhất là mình rất là thụ động nữa, thì làm sao mình có thể được khuyến khích. Ông mong rằng tất cả những quý vị như là cộng đồng Việt Nam chúng ta hãy bước tới và hãy làm sao cố gắng có một cái sự communication, nghĩa là mình giao tiếp với họ, mình liên lạc với họ để nói ra những cái vấn đề trong cái cộng đồng của mình. Và quý vị hãy tin rằng cộng đồng này, cộng đồng Harris County, cộng đồng Houston là của tất cả mọi người chứ không phải là của một cá nhân hay là một cái màu da hay là sắc dân nào khác. And can I say one more Yes, thing? absolutely. And I think once people in the Vietnamese community see that we are very serious about trying any case that occurs in the Vietnamese community, because again, it's an offense against all citizens when it occurs, against all people in our community. Word gets around, and people know when you really do represent them, and when you really care about what goes on in their community, when you're really willing to go to the line for them. Thưa quý vị, ông cũng muốn tất cả cộng đồng Việt Nam chúng ta biết rằng khi mà một cái tội phạm xảy ra thì nó không phải là chỉ xảy ra cho một sắc dân nào mà nó có thể xảy ra cho bất cứ người nào. Cho nên ông khuyến khích rằng quý vị hãy tin rằng DA Office sẽ lúc nào cũng có mặt và ủng hộ cho tất cả mọi người nếu mà khi người dân của Harris County cần đến sự giúp đỡ. Could you give us an example of what's currently not going so well or broken that needs to be fixed? And also, if elected, what would you do to change that problem? Well, I think it all stems from a lack of experience. The present district attorney was never a prosecutor before she became the district attorney.
and has still never personally prosecuted a criminal case. And I don't know if I'm a young lawyer coming in from law schools, that the best law school in the country, South Texas College of Law, and Yes. I want to be a prosecutor. I want to fight for victims, but my leader's never been to battle. It's going to cause some problems, I think. I bring that to the office. I bring a wealth of experience, a wealth of desire, and I have passion for fighting for people that have been hurt. And I will try cases. I vow that any police officer related homicide, where an officer's been killed, I'll try the case. And I'll try one case at each level every year so my troops will know that I know what I'm doing and I'm willing to get in there and do the job. Thưa quý vị, khi được hỏi về cái tình trạng hiện giờ của người District Attorney hiện tại đó thì ông cho rằng cái người District Attorney hiện giờ rất là thiếu kinh nghiệm và bà chưa bao giờ là một người công tố viên cho bất cứ một cái hồ sơ hình sự nào. Theo ông thì nếu được bầu cử và với một cái kinh nghiệm hơn 17 năm là một người công tố viên, và ông đã từng là một người chánh án hơn 12 năm tại District Criminal Court 262, thì ông tin rằng với cái kinh nghiệm của ông, với cái sự đam mê trong công việc của ông chắc chắn không những chỉ là ngồi để mà quản lý văn phòng đó, mà ông cũng có thể liên quan tới mỗi cái case, từ case nhỏ tới case lớn, mà ông có thể đại diện cho tất cả người dân của Harris County. Thưa quý vị, để bổ túc thêm nữa là như thế này, Hội Biện lý là một văn phòng của một quân đội luật sư để bảo vệ quyền lợi cho quý vị và buộc tội những cái người mà phạm tội. Thì hiện tại bây giờ theo ông chánh án Mike Anderson nói đó là cái người trong leader của Hội Biện lý bây giờ đó không bao giờ ra cãi một cái hồ sơ hình sự. Thì những cái người lính của mình, những cái người luật sư mà đi theo mình, làm sao mà họ học hỏi được hay họ biết được thêm về cái cách để ra cãi. Thì với ông chánh án Mike Anderson, ông đã có 17 năm, 17 years of prosecution experience, và thêm nữa 10 năm làm một người chánh án của tòa hình sự. Cho nên ông sẽ đem rất là nhiều kinh nghiệm đến một cái văn phòng hội biện lý cho quận Harris County. When is the primary, Judge? Well, initially it was in March. Now we're told it may be in April. It may end up being on our anniversary on April 17th. But people that I trust and know tell me it may not be until June. But as far as I'm concerned, it gives me an opportunity to meet more people, to talk to people in each community. I'd love to talk to more folks in the Vietnamese community so that they know me. I'd love to answer questions that they may have because obviously this is a very, very important part of our community and does not need to be overlooked and needs to be, just have a chance to get to know me and find out just what I'm all about. Can you share with the audience also what is the primary and the election process for the DA's office? Well, a primary is it's an election, and generally there will be early voting that is 2 weeks out from the date of election, and that's certainly something to be cognizant of. Everyone out there needs to make sure that you are registered to vote. You have to be registered to vote before you're able to vote. The primary there's a Republican primary and a Democratic primary. I'm concerned with the Republican primary. I'm a conservative Republican, and I'm running in the Republican primary. And it's an election before the general election to see who will represent the Republican Party for district attorney in my case. Thưa quý vị, khi được hỏi cái từ primary có nghĩa là gì, ông có định nghĩa đó là một cái cuộc gọi là bầu cử sớm, trong đó những người mà hợp lệ chẳng hạn như công dân Mỹ được đi bầu cử thì mình sẽ đăng ký trước. Quý vị sẽ không được bầu nếu mà quý vị không đăng ký trước. Thường đó sẽ là 2 tuần trước cái ngày bầu cử chính thức, và ông sẽ run cho đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, if people want to look for your name, where can they see in the ballot? I know your last name is Anderson, so it's but which, you look for District Attorney or Harris County District Attorney? District Attorney will be at the top of the Harris County ballot. And it's an important spot because all the judges are below that. We have some tremendous judicial candidates that are running this time to take back that courthouse.
And that's another place that we need leadership as Republicans. We need somebody who is strong, who is willing to go out and fight. We need somebody with experience so that when voters come and they see that person at the top of the ticket, it'll help everybody below. Thưa quý vị, khi mà nếu mà quý vị sau này đi bầu cử thì tên của người Harris County District Attorney sẽ nằm ở trên cái top của cái phiếu bầu, và bên dưới sẽ có một loạt tên của những ông chánh án. Năm nay họ rất là nhiều những ứng cử viên để ra để mà tranh cử lần này. Thì one question for the Vietnamese community in specific, especially for the women. You know, I'm a Vietnamese woman, and sometimes Vietnamese women, especially who come from Vietnam recently, believe that their husband can beat them, you know, physically abuse them or violent on them, but they keep silent. Okay, they just feel like, okay, it's okay for my husband to hit me. How can, you know, women as a victims of violence step up to DA office if they have challenges in language or financial problem? Do you, if elected, do you have any solution or offer for help? Well, first of all, nobody has the right to hurt another person. Nobody has the right to hurt another person. And it's incumbent on the district attorney to see that there is a venue for someone that you're describing, someone who has had their dignity taken from them by repeated beating, by repeated abuse. They've got to have an open door. That can't be tolerated. It cannot be tolerated. You cannot sit silently and let that go on. I pledge to you, you'll have a place. You'll have a place to come, and we will prosecute somebody who hurts you. Thưa quý vị, Thiên Trang được hỏi, và đây cũng chính là những cái kinh nghiệm trong công việc hàng ngày Thiên Trang thấy, đó là những chị em phụ nữ của chúng ta, nhất là những người vợ từ Việt Nam qua, chúng ta cứ nghĩ là chồng của mình có quyền đánh mình và mình phải chịu đựng hoặc là mình phải giữ im lặng. Cánh cửa của Harris County District Attorney sẽ mở cửa ra, và ông khuyến khích, thứ nhất, ông nói là không ai trên thế giới này có quyền đánh người khác dù là đàn ông hay đàn bà, và quý vị không nên giữ im lặng, quý vị cũng không nên cho đó là một cái chuyện bình thường mà người khác có thể đánh mình lặp đi lặp lại. Cho nên nhân cái cơ hội ngày hôm nay thì Thiên Trang cũng giống như là sẵn dịp ông Anderson đến tham dự ngày hôm nay thì cũng rất là động viên các chị em phụ nữ trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta hãy nói lên cái tiếng nói của mình. Nếu những quý vị nào có cái sự khó khăn về ngôn ngữ, không nói được tiếng Mỹ, khó khăn về vấn đề tài chính, thì quý vị cũng có thể tìm đến những cái hội đoàn, hoặc là thậm chí khi mà được bầu cử thì ông chắc chắn Thiên Trang sẽ theo dõi cái công việc của ông và chắc chắn là phải tìm một cái sự giúp đỡ cho phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng Houston nói riêng và phụ nữ tại Harris County nói chung, thưa quý vị. Does the DA office have interpretation service or does the court? How does that work when someone who is a victim who wants to come forward? It's a very good question. I think one of the improvements that needs to be made down at the Harris County Courthouse, we need to have more qualified Vietnamese interpreters. From my experience, there are very few when we're in trial and we're in need of a Vietnamese interpreter for a complainant or a defendant or a witness. Everyone should be able to express themselves in court so that we do have a fair trial. And I do think we need more qualified Vietnamese to English to Vietnamese interpreters. Một điều mà ông cũng nghĩ là nếu mà được bầu cử thì ông sẽ cải thiện trong cái công việc của văn phòng Harris County DA Office, đó là cần có thêm những người thông dịch viên từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh, thưa quý vị. Bởi vì trong những cái hồ sơ, dù là đại diện cho tiểu bang, dù đại diện cho người bị đơn hoặc là những người hình sự hoặc là thậm chí là những người witness, thì cái tiếng nói của quý vị ít ra phải được lắng nghe và được dịch một cách chính xác để mà chúng ta có một phiên tòa công bằng, thưa quý vị. Judge, as a judge, what are the cases that you see a lot in your courtroom, and as a DA, working with the judges, how does those, I guess as a defendant, when you walk into a courtroom and you see a judge and you see the DAs and they see each other every day, as a defendant, how does that make possibly how they feel? A defendant? Well, if a defendant's a bad guy and he's hurt a bunch of people, I hope it makes him feel very uncomfortable. But even if he is bad, and even if he has hurt people, and even if he gets life in the penitentiary, I want him leaving that courtroom. He may not like the life that he got, but he can't complain about the fairness of how he got it.
Thưa quý vị, khi mà được hỏi cái kinh nghiệm làm việc như một ông chánh án trong một tòa hình sự thì dĩ nhiên nếu mà một người bị phạm, một người phạm nhân mà thật sự họ đã có làm cái vấn đề tội phạm đó thì dĩ nhiên khi mà bước vào cái phiên tòa đó và thấy những người công tố viên và thấy chánh án cũng giống như tất cả những người bồi thẩm đoàn xung quanh, cái cảm giác đầu tiên là quý vị đã không thấy thích rồi và rất là khó chịu, phải không quý vị? Nhưng với một cái chế độ và một cái system justice của Hoa Kỳ thì ông tin rằng khi cái người bị buộc tội đó, bị bồi thẩm đoàn buộc tội thì người ta bước ra và người ta cảm thấy là tiểu bang và những người công tố viên đã làm cái công việc của họ, là đã chứng minh được những cái bằng chứng đó và họ nghĩ là họ đã có một phiên tòa công bằng. Thưa quý vị, Thiên Trang rất tiếc là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay rất thú vị nhưng vì thời hạn đã hết cho nên chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong lần sau. Mr. Anderson, we enjoyed the conversation with you very much. Unfortunately, the time is up, so we wish you luck. We look forward to having you here again and discuss more and sharing more experience with the Vietnamese community. Would you like to say? I'm thankful for the opportunity to address members of the Vietnamese community. I know that this is the #1 television station in the Vietnamese community, and I thank my hosts for being so gracious, for making me feel so at home, and I thank folks in the Vietnamese community for giving an honest listen to what I have to say. I wish you luck, and I trust that you will be elected. And if we Vietnamese people and also the Harris County resident having you as an experienced, passionate, and integrated DA officer, then we know that we are in good hands. Thank you so much. Thank you. Thank you. Xin mời luật sư Kevin Phạm có lời chào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nếu quý vị có tiếp tục thắc mắc gì thì chúng tôi có thể trả lời những cái thắc mắc quý vị. Số điện thoại của văn phòng của chúng tôi là 713 789 8010. Và thưa quý vị, chúng tôi là luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang. Cũng giống như trong tuần trước Thiên Trang có hứa với quý vị thì xin mời quý vị ngày mai thứ Bảy vào lúc 9 giờ sáng mời quý vị đón xem chương trình nhập tịch và di trú với cái phiên tòa về nạn buôn người mà Thiên Trang vừa mới thực hiện xong. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình luật pháp phổ thông chiều hôm nay với chúng tôi và sự góp mặt của ông Mike Anderson. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.